Now, members, we have to know that the objectivity of issues is more important than the objectivity of our emotions. There is a syndrome called oppositional defiant syndrome, whereby people are opposing the government and at the same time opposing opposition without having any clear person mwenye yeye anataka kuwa president. You know, now there is something called dabda. Dabda inakujanga through loss and grief. When you undergo divorce in your family, when you lose your family member, when you lose a job, na sometimes inakuja through system changes. When there is changes in leadership, you undergo loss and grief. Now unapata something, an abbreviation called dabda. Dabda inaanza na D for denial. That's why you can see some people are still in denial that we have a sitting president. Number two, we have anchor. Say that when you speak about the government, when you speak about the opposition, you become extremely irritable and sad. And you can see. Number three, after A, is bargaining. Whereby, bado unapiga hesabu. Una bargain, whether nikubali ama nikatae, huyu mtu ameenda ama ni ache. Last option, inakuwa acceptance. Whereby you accept, we have a new leader and you move on. Na hizi vitu inaitwa dabda. Ilianzia hii loss and grief. Most of the Kenyans, watu wako wana expect the president, William Ruto, akuwe the president. Now that is why immediately after the elections of 2022, barely a year after elections, kukakuwa na a lot of issues. People are complaining. Watu wanasema sijui nini imefanyika. But the issues of the Gen Zs ilikuwa raised na ilikuwa within the 5 principles of our 2010 constitution. Number 1, ilikuwa mambo za inclusivity. It was not about anyone must go. Number 2, ilikuwa mambo za resuscitation of our economy. It's not about anyone must go. Number 3, ilikuwa about support of our devolution, not about anyone to go. Lastly, ilikuwa mambo za bringing the youth to the center of governance of our nation. Hakukuwa na mambo ati who must go. Hizo vitu hizo zimekuwa hijacked by activists ambao wanataka kutumia the blood of the young people to gain popularity and to get some money from the western forces. Hiyo hatuwezi kubali hiyo. Na after that maandamano ya 525 J25 2024 kumekuwa na a number of protests ambazo zimefanyika, ambazo hazina kichwa, haina miguu na haina mwili, haina mwelekeo yote. Lazima tuambiane ukweli. Say something about those who have been killed. Whereby mahali tuko sahi, after hiyo the only thing ambayo tuligain na mambo za maandamano, we have a positive issue yenye nitasema, na we have a negative issue. Negative issue is that there was loss of life. That's number 1. Number 2, kulikuwa na wanton destruction of properties. Hizo ni vitu ambazo imefanyika. Hizo ni mamwili negative. The only positive thing ambayo maandamano ilitufanyia is that it made the young people who exert their energies and their thinking consciousness towards the governance of our nation. The young people wamehakikisha kuwa government agencies zinakuwa subjected to public scrutiny. That's why unaona the government what auditors kazi yao ni rahisi sahihi, because the young people wanahakikisha government inafanya kazi. Kitu ya mwisho ambayo nini ilifanya, ilihakikisha kuwa the corporate people ambao wamekuwa akilipa FT amount of money, watu ambao wanafanya kazi kwa serikali, pia wao wana scrutinize the government. Hizo ni vitu mbili ambazo maandamano imesaidia. But when you weigh the importance, the positivities of maandamano and the negatives of maandamano, the negativities ni mbaya na haiwezi tusaidia kitu yote kama wa Kenya. We have to agree that we have a president. Yes. Na tulikisa kuambia kwa, when you want to say the president is bad, you cannot use your emotions. We have measurable metrics. Like president akiingia in power, inflation rate ilikuwa 9.5. Right now as we speak, inflation rate ya Kenya iko 3.2%. That tells you the economy is doing well. Number 2, our GDP ilikuwa $114 billion.
As we speak within 2 years and a half, our GDP is at $131 billion. That is an increment of 14.9%. That's a fact. Do research. You have a fact. Those ones are Uko na fact. Relax. Wewe fanya research. Usihepo bana. Mambo za fitina lazima ishe. Lazima tuseme. Mr. Speaker, yes. That tells you through that growth of our GDP, our economy Kenya tulikuwa number 8. Last year, this year January mwezi wa pili, Kenya tuko number 6 in Africa in growth of our economy. That's a fact. That's a fact. Kama uko. Relax. Staki disturbance. Kama utulia. Hiyo ni ukweli. Kama mtu kuna njaa, as an individual, it is not your issue kuangalia the president. Wewe personal issues. Which does as an individual. The president anafanya kazi zake. Oya! Wale watu wanyamaze. Najua inawawasha. But listen members, msikize na msikize. Mr. Chairman, naweza kuja kukanusha hii uongo yote. Naweza kuja kukanusha hii uongo yote Chairman. Hizi ni uongo umeongea. Kama uko na njaa, hao watu wanadai when I was speaking about denial, you can see denial. When I was speaking about anger, you can see anger. When I was speaking about bargaining, you can see bargaining. But the reality is that ukiangalia kwa Wakenya wengi sahi, people have already accepted. Watu sahi, people have already accepted that we have a new president. Na upende usipende, the president anafanya kazi yake. What the president promise is ready to deliver. Msijali na it is the richness and bitterness that we have. Watu hawajakubali kuwa we have a president called William Samuel Ruto. Na bado hakuna 7 years and a half to get out of now. So Mr. Speaker, piga kelele, piga mambo ni kumi bila break. Thank you.